Сегодня я хочу вас познакомить с городом Вярска, который расположен в юго-восточной части Эстонии, недалеко от границы с Россией. И славится этот городок своими курортами, благодаря минеральным водам и целебным грязям. Здесь располагается Вярска-спа, куда мы и приехали на выходные. Но прежде чем начать расслабляться в водном центре, мы прогуляемся по окрестностям. И этот регион предлагает красивые природные ландшафты, озера и возможности для активного отдыха, такие как пешие походы и катание на лодках. А мы сейчас с вами прогуляемся по одной из троп, которая идет через болото. Второй день порадовал нас отличной погодой, и мы с удовольствием прогулялись по природной тропе Ирсова, которая проложена вокруг одноименного озера и залива Вярска. Места здесь очень красивые, судите сами.
Another week, another day, another hour since you went away, and so cliche you didn't say goodbye. I've been waiting for so long, still debating what went wrong. All by myself, you pulled away, you couldn't say what we were struggling with. It's one of us, it's obvious, but who's to really blame? There's an aching in my heart, all the questions that I've got are keeping me up at night. Ooh. With all these things I'm going through, I still wish the best for you. You're not the only one to love. There's plenty more under the sun. You'll find the one you need, reach your total fantasy. You go out and get him, and I will find a better you. Ooh, a better you. Ooh. And so it seems I never dreamed that I would figure out that there are things that kinda bring you to a screeching stop. There's no way to save your heart, you just gotta play your part, and it will turn out all right. Ooh. With all these things I'm going through, I still wish the best for you. You're not the only one to love. There's plenty more under the sun. You'll find the one you need, reach your total fantasy.